করুণাময় কি। সন্ধ্যায় আজকে তো ষষ্ঠী সন্ধ্যায় বিগত দিনে এবার চমৎকার সন্ধ্যাবেলা বোধন হবে, বিল্লবী ষষ্ঠী হবে, মাকে আহ্বান করা হচ্ছে, নিমন্ত্রণ, তুমি আসো মা, জগৎজীবের মঙ্গলের জন্য ষষ্ঠীতে তাকে ঘটে স্থাপন করব। তারপরে মায়ের শুভ অধিবাস। অধিবাস শব্দের অর্থ হচ্ছে নিমন্ত্রণ করে দেবীকে আহ্বান আনো। আমরা মায়াকে বেদিকে বসাইয়ে তাকে আমরা দেখব, মাগো বিশ্বজীবের শান্তির জন্য তুমি আজকে জগতে এসে সবাইকে একালকে শান্তি। এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম নগরীর দক্ষিণ নালাপাড়া পূজা মণ্ডপে আছেন রিপোর্টার ফেরদৌস লিপি এবং বগুড়ার ডালপট্টি পূজা মণ্ডপে আছেন জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন। প্রথমেই যাচ্ছি লিপির কাছে। উৎসব মুখর পরিবেশে কিন্তু চট্টগ্রামে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মহাসপ্তমী উদযাপন করছে এবং সকালের যে আনুষ্ঠানিকতা, ধর্মীয় আচার আচরণের যে আনুষ্ঠানিকতা, সেটা শেষে বিকেল থেকে কিন্তু দর্শনার্থী এবং ভক্তরা কিন্তু মণ্ডপে মণ্ডপে আসছেন। প্রতিমা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং বাঁশ দিয়ে তৈরি এবং শুধুমাত্র দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট ভক্ত যে সঙ্গীত অনুষ্ঠান যারা ভক্তরা আছেন টাকার উপরে খরচ সাজানো হয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে দৃষ্টিনন্দন একটি আলোকসজ্জা এই পূজার মণ্ডপে আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এটি কিন্তু এই মণ্ডপের 51তম পূজা উদযাপন। আমাদের এখানকার যারা কমিটি রয়েছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে 51তম বারের মতো আসলে এই ডালপট্টিতে করি বাজিয়ে মাগো তোমায় বরণ করি। পুজো এলো এলো পুজো উৎসবের দিন, শ্রীভূমির এই পুজোর গানে ঠাকুর দেখার দিন। পুজো এলো এলো পুজো উৎসবের দিন, শ্রীভূমির এই পুজোর গানে প্রেমে পড়ার দিন। মাগো তোমায় সামনে রেখে 8টা বাজের দিন। এই ঢাকের কোমর পাড়ায় পাড়ায় নাচবে পুরো টিম। আন্নেরা ভালো আছেননি? আমি একখান খবর লই আইছি আন্নে গোলাই।
his gross sludge. Play me, be the one you wanna be. Time to dress up. Not quite. I know. Royal fashion designers to the rescue. Let's head to Dollhouse Village. Diana doll, show us that sludgy closet. Blubber ruined everything. Diana doll needs brand new accessories. A lampshade? I don't know, Roma. You turned that boring lampshade into a fashionable hat. Those bubbles would be perfect for some bubble jewelry. If we could reach them. Be careful, Diana doll. Yay! You did it! Diana doll loves her new accessories. The Princess of Play saved the day. Diana, what you're doing? I want new dress. Play me, be the one you wanna be. Play me, be the one you wanna be. This is hurricane. Finish. It's the Playstone. The land of play needs you. Boris somehow snuck into Dollhouse Village as a giant. He's going to destroy everything. Play you wanna be. Time to dress up. Not quite. I know. Princess and Prince superheroes. Let's head to Dollhouse Village.
You have to save that doll school! You have to shrink Boris before he destroys Dollhouse Village! Hurry! Boris is getting closer! What's the plan? Way to go, Dianas! Bye-bye, boring Boris! The Princess of Play saved the day! Haven't we had enough Dollzilla play today? It's better. It's the Playstones! The land of play needs you! Poppy, the pesky pigeon, is using her wings to flap snow all over the castle! Everyone inside will be snowed in! Be the one you wanna be. Time to dress up! Wow! Winter royalty! Oh, snow! Poppy blocked the doors with snow. How are you going to get outside? Roma, you'll be trying to melt all that snow till next winter. Aha! Aha!
Are you thinking what I'm thinking? The Princess of Play saved the snow day! Play, need, and finish possible. Play, need, be the one you wanna be. It's the Playstone! The land of play needs you! The Land of Play's annual slide race is about to start, but Blubber covered all the slides in sludge! Play, need, be the one you wanna be. Time to dress up! I don't think that'll help. Not quite. Let's try one more time. Royal Firefighters! Time to go. Sludge really flies when you're not having fun. How can we fix this sticky situation? Ew! The icky sludge ate all your beautiful slime! Now what? The bendy hose! Great idea! Bubble-mobile turns Fire-mobile! The slides are clean! You know what that means. Slide race time! Oh no! Blubber is going to ruin the race for everyone! Looks like Blubber is allergic to bubble baths. The Princess of Play saved the day. We did it! And you should probably clean your room now. Play, need, be the one you wanna be. Diana, what happened? My play home. I know. It's the Playstone! The Land of Play needs you! Boris broke Diana Doll's beautiful princess bed! Play, need, be the one you wanna be. Time to dress up! Silly Diana, not that! Wanna try again? Let's head to Dollhouse Village! Huh?
as a doll just so I could live in Dollhouse Village. Hi, Diana doll. Can we see your beautiful house? That canopy is not looking very dreamy. Diana, how are you gonna fix it? Nice try, Roma. But being crushed by blankets in your sleep would be a nightmare. Silly string? We should know better than to second guess the silly expert. The Princess of Play saved the day. Looks like Roma wants to build a doll mansion of his own. Play, be the one you wanna be. It's the Play Stone! The land of play needs you! Poppy the pesky pigeon is stealing the land of play's paper! What will Diana's friends use for their art now? Let's go! Play, be the one you wanna be. Time to dress up! Princess and Prince Painters! Diana, Roma, look out the window! All the paper is gone. She even took the canvases. What can we draw or paint on now? That was a close one. Painting on the walls is a big no-no. Let's think of something else. I guess toilet paper counts as paper. Maybe not. Let's try again.
idea. Oh, that's beautiful. Oh no! Poppy is back to steal your chalk! The Princess of Play saved the day! Who wants to color? I do too. Play, beat, and finish possible. Play, beat, be the one you wanna be. Time to play. It's the Playstone! The land of play needs you! Boris scared Bonnie and her ice cream cone fell all over her and ruined her outfit right before the Land of Play fashion show! Let's go. Play, beat, be the one you wanna be. Time to dress up! I don't think that'll help. Not quite. I know. Royal fashion designers! I love it! Father's sleigh, take us away. Great idea, Diana. You can buy Bonnie a brand new outfit at the Animal. Later, skater. What else could we dress Bonnie in? That outfit is so cute. How are you gonna make it? Oh yeah, the Squirmin' silkworms. They can make any type of fabric in no time. Yikes! I think Bonnie needs an outfit that reflects her personality, not the sun. Oh no! It's almost time for the fashion show and you still haven't found Bonnie the perfect outfit. Bonnie feels like herself again. If you love who you are, you don't need to change a thing. We did it! Très chic! Play, beat, and finish possible. Play.
আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম ধরার তামাম মনি মুক্তা পন্নাহীরা সোনা দানায় হয় না তাহার দাম আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম আকাশ বাতাস সাগর নদী গাইছে ও নাম নিরবধি আকাশ বাতাস সাগর নদী গাইছে ও নাম নিরবধি পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি নিত বিরাম আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম আল্লাহু আল্লাহু কি আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম ধরার তামাম মনি মুক্তায় পন্নাহীরা সোনা দানায় হয় না তাহার দাম আল্লাহু আল্লাহু কি যে আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম ধরার তামা মনি মুক্তা পান্না হীরা সোনা দানা হয় না তাহার দাম আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম আকাশ বাতাস সাগর নদী গাইছে ও নাম নিরবধি আকাশ বাতাস সাগর নদী গাইছে ও নাম নিরবধি পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি নিত্য অভিরাম আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম ডাকলে ও নাম সোহাগ ভরে নিত দুয়ার প্রেম সাগরে ডাকলে ও নাম সোহাগ ভরে
নিত দুয়ার প্রেম সাগরে রাখিলে নাম মনের কাবায় রাখিলে নাম মনের কাবায় খাটে রক্ত ঘাম আল্লাহ আল্লাহ কি যে মধুর নাম আল্লাহ আল্লাহ কি যে মধুর নাম আকাশ বাতাস সাগর নদী গাইছে ও নাম নিরবধি আকাশ বাতাস সাগর নদী গাইছে ও নাম নিরবধি পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয় পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয় মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙিন পরিচয় পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয় মিছে মানুষের বন্ধন মিছে মায়া স্নেহ প্রীতি ক্রন্দন মিছে মানুষের বন্ধন মিছে মায়া স্নেহ প্রীতি ক্রন্দন মিছে জীবনের রং ধনু সাত রং মিছে জীবনের রং ধনু সাত রং মিছে দুদিনের অভিনয় পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয় মিছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মিছে গান কবিতার ছন্দ মিছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মিছে গান কবিতার ছন্দ মিছে অভিনয় নাটকের মঞ্চে মিছে অভিনয় নাটকের মঞ্চে মিছে জয়ার পরাজয় পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয় মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙিন পরিচয় একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মন আমার কেন কাউকে দিও না এমন মরণ মাওলা তুমি শেষ বিচারের অধিপতি এই
So there's an easy way to get a band 7 on the IELTS exam. And as a former IELTS examiner, I'm going to tell you how to do it. The candidate is Aninda Kumar Chaudhary. The candidate number is 0003412. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 716424. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Anindo Kumar Chaudhary. And what should I call you? You can call me Anindo. All right, Anindo. Do you have your ID? Yes, please. May I see it, please? Thank you. All right. Thank you. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you a few general questions about yourself. So, first of all, where do you live? I live in Dhaka. So Dhaka is a very interesting city. That's because it's the busiest city in Bangladesh. And because of being the busiest, it has a lot of opportunities. So people from all the districts of Bangladesh pour inside Dhaka. But for the same reason, it is one of the most chaotic and very congested. So it takes a lot of time for people to go from point A to point B. All right. What do you like about staying in Dhaka? So what I like most about staying in Dhaka is that everything is close to you. For example, the place where I live, I have a hospital nearby, I have my laundry nearby, I have grocery stores, my salon, everything, gyms. So everything is very nearby. So at max, it can take 10 to 20 minutes for you to get to any important place. For example, a grocery store, a shopping mall, or an amusement place, anywhere. All right. So do you work or do you study? I currently study. What do you study? I study naval architecture and marine engineering. All right. Where do you study this? I study at Bangladesh University of Engineering and Technology. All right. So can you tell me why you chose this subject to study? Oh, basically my basic passion was for aerospace engineering. So when I finished my A-levels, there was not a lot of universities which offered this subject. So I wanted to study something that is very similar to aerospace engineering. So then I chose naval architecture. And one more reason for me to come to BUET particularly is because my father is a BUET alumnus. So he wanted me, he really didn't push it into me, but he wanted me and he hoped that I would get a chance into BUET or study where he studied. So to fulfill my father's aspirations and also to study my subject, which I like, I got into BUET in this subject. All right. Is it a popular subject in your country? This is not a subject that is available in many universities. It is only available in a handful of universities. So no, it's not very popular. All right. Would you particularly say that you like studying this subject? Oh, yes, because this was one of my first choices when I came into BUET. So yes, I really love this subject. And if I took the admission test again, which I really don't want to, I would still take this subject. Do you have a lot of friends and do you get along with them? Oh yes, I do, because they're very friendly and they're very welcoming. So when I first came into BUET, I was skeptic because I did not meet a lot of people outside my comfort zone, which is English medium students. So after I came to BUET, they had different ways of talking. They had different lifestyles and everything. So and it was great. It was very different, but it was great. So I tried to learn how they spend their time, how they talk, how they like to interact. So yes, so luckily they were very friendly, welcoming, and I made a lot of friends. All right. What was your first day like? Oh, my first day was as usual, the most serious day of my BUET life. I started at 7:10 in my father's government car. So in that car, I reached BUET at 7:20. So that is still to date the earliest that I reached my university. So that is particularly memorable because it was my first day. It was raining. It was raining very lightly. It was drizzling, and in the first period, everyone was very silent. The class was pin drop silent. So whenever I feel demotivated, I take myself back to that day. That on that particular day, the sort of motivation that I had, I tried to source that motivation from that day to the present day whenever I feel demotivated. All right. What would you say are the main aspects of your subject? Well, naval architecture is a very vast subject because we deal with the construction of an entire ship. So ships are called floating cities because people live there, we have electricity, we have structure because just like a building, it has structures, electrical mechanisms, machineries. So everything is there inside the ship. So we have the structural components, electrical components, mechanical components, and most importantly, a very interesting wing of this subject that I want to study with is the fluid dynamics. So fluid dynamics deals with the behavior of the individual particles around the ship or around the submarine.
So that's interesting because it deals with something that you can't see with your naked eye, but it's happening, the individual behavior of the fluid particles. So it's that's what the subject deals with. That sounds interesting. If you had the chance, do you think you would change the subject you're studying? Oh, not really, because first of all, this was one of the main subjects, the first subject that I chose when I came to BUET. So if given the opportunity to come into BUET, I'm going to choose another subject, I would still choose this subject. Of course, I would study a bit more seriously and do better in my grades after I got into university, but I would still take this subject. Do you plan to get a job in the same field as your subject? Oh yes, mainly my subject branches into two main components, structure and design. I'm not sure which wing to go to, but I do plan on working with the structural part of this subject and get a job there, hopefully. আমরা কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের স্পিকিং টেস্টের পার্ট 1টা শেষ করে ফেলেছি। আমরা জানি যে আইএলটিএস স্পিকিং এ মূলত 4টা ক্রাইটেরিয়া অ্যাসেস করা হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স, আমরা কত ফ্লুয়েন্টলি কথা বলছি, আমরা কত কোহেরেন্টলি কথা বলছি। লেক্সিক্যাল রিসোর্স, আমরা অ্যাডভান্সড ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারছি নাকি, আমরা রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারছি নাকি। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, আমাদের গ্রামাটিক্যাল ইউজেজটা সঠিক নাকি, কারেক্ট নাকি, এবং আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন ঠিকঠাক আছে নাকি বা আমাদের উচ্চারণ ক্লিয়ার আছে নাকি। তো আমরা যদি অনিন্দর কথাটা চিন্তা করি, আমরা যে পার্ট 1টা শেষ করলাম, একদম প্রথমে খেয়াল করে দেখবেন অনিন্দর সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল হচ্ছে যে সে এক্সাম্পল দিয়ে তার আনসারগুলোকে ইলাবোরেট করছিল। আইএলটিএস এক্সামে স্পিকিং টেস্টে একদম প্রথমেও যদি অ্যান্সারগুলো ছোট ছোট দেওয়ার লাগেও আমরা দিতে পারি, কিন্তু পরবর্তীতে যেই প্রশ্নগুলো থাকে সেগুলোর উত্তর কিন্তু আমাদেরকে ইলাবোরেট করতে হয়। প্রথম দিকের প্রশ্নগুলো সাধারণত খুব শর্ট হয়, খুব স্পেসিফিক হয়। মনে করো তুমি কোথায় পড়ো, খুব স্পেসিফিক, এখানে কিন্তু অনেক বেশি ইলাবোরেট করার কিছু নেই। কিন্তু যখন আপনাকে কোনো একটা প্রশ্ন করা হবে যে আপনি কেন এই সাবজেক্টটা পড়েন, তখন কিন্তু আপনাকে এলাবোরেট করতে হবে। সো ফার্স্ট অফ অল যেটা প্লাস পয়েন্ট ছিল সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল দেওয়া, উদাহরণ দিয়ে ওর পয়েন্টারগুলোকে স্ট্রং করা। তারপরে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখলাম যে অনিন্দর লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ইউজেজ খুবই ভালো ছিল। যেমন আমরা দেখেছি যে সে রেইনিং এর বদলে অনেক ক্ষেত্রে ড্রিজলিং বলেছিল। তারপরে আরেকটা ক্ষেত্রে সে বলেছিল যে অনেক মানুষজন ঢাকায় এসে থাকে কারণ ঢাকায় অনেক অপরচুনিটিস আছে। সে কিন্তু অনেক মানুষজন ঢাকায় এসে লিভ করে বা মেনি পিপল কাম এন্ড লিভ ইন ঢাকা এটা বলেনি, সে বলেছে মেনি পিপল পোর ইন টু ঢাকা। সো এখানে খেয়াল করে দেখবেন যখন আমরা এরকম ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনগুলো ইউজ করি, কারণ খেয়াল করে দেখবেন পোর ইন, আমরা কি পোর করি, আমরা সাধারণত পানি পোর করি। একটা জাগ থেকে যদি আমরা একটা গ্লাসে পানি ঢালি, ওই ঢালাটাকে ইংরেজিতে পোর বলে। সো আমরা কিন্তু মানুষজনের আনাগোনাকে সাধারণত পোর ইন যখন বলি, আমরা এই শব্দটাকে বা এই ফ্রেজটাকে ইডিওম্যাটিক্যালি ব্যবহার করছি। এবং এই ধরনের যে ইউজেজগুলো আছে এগুলো নিয়েও আপনাদের অবগত থাকতে হবে, যাতে আপনারা লেক্সিক্যাল রিসোর্সে যে মার্কগুলো থাকে সেগুলো যাতে পেয়ে যান। একটা জিনিস যেটা অনিন্দ ভুল করেছে সেটা হচ্ছে যখন আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বলেছিলাম, আমাদের কিন্তু ধরে নিতে হবে যে আমাদের এক্সামিনার ইউনিভার্সিটির অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো জানবে না। সো আমরা যখন অটোমেটিক্যালি বুয়েট বলি, তারা হয়তো বা এই জিনিসটা নাও জানতে পারে। সে যদি স্পেশালি একজন ফরেন এক্সামিনার যদি হয়ে থাকে, তিনি হয়তো বা বুয়েটের পুরো অর্থটা জানে না। তখন আমাদের এটা ক্ল্যারিফাই করে দেওয়া উচিত ছিল যে আমি যখন বুয়েট বলছি আমি আমার ইউনিভার্সিটিকেই মিন করছি, আমার ইউনিভার্সিটির অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম হচ্ছে বুয়েট। সো এটা ক্লিয়ার করে এক্সামিনারকে বলে দেওয়া উচিত ছিল। তার পরবর্তীতে আরেকটা খুব ভালো জায়গায় অনিন্দ তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সে মার্ক পাবে, সেটা হচ্ছে সে এক জায়গায় বলেছিল শিপস আর লাইক ফ্লোটিং সিটিজ। খেয়াল করে দেখবেন এটাও কিন্তু একটা ইডিওম্যাটিক ইউজেজ, কারণ আমরা কিন্তু আসলে যে শিপস যে ভাসমান কোনো ধরনের শহর এটা কিন্তু না, বাট সে কিন্তু এটাকে লাইক যখন বলেছে সে এটাকে সিমিলি হিসেবে ইউজ করেছে, যেটা একটি অ্যাডভান্সড ইউজেজ অফ আ সেন্টেন্স। এবং আপনি যখন কথা বলছেন আপনার বিভিন্নভাবে এরকম অ্যাডভান্স সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো ইউজ করতে পারলে কিন্তু সেখানে মার্ক থাকবে। তাছাড়া গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন আমরা এই ধরনের ফ্রেজেস অ্যান্ড ইডিয়ামস ইউজ করি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করি, সিমিলি ইউজ করি, মেটাফোর ইউজ করি, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা আরও রিচ হয়ে যায় এবং সেখানে আমরা মার্ক পাই। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি যে অনিন্দর প্রনাউন্সিয়েশন লার্জলি ক্লিয়ার ছিল, ওর কথা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। বাট অফকোর্স আমাদের এখনো টেস্টের আরো মেজর পার্ট এখনো বাকি আছে, আমরা সেই পার্টগুলোতে গিয়ে দেখতে পারবো যে সে অন্যান্য এরিয়াতে কিরকম স্কোর করে। চলুন আমরা আমাদের পার্ট 2 শুরু করে দেই। If you want to achieve better results, make a great impression, and save time at work, you should get grammar. Now, I'm going to give you a topic
and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You will have 1 minute to think about what you're going to say. You can even make some notes if you wish. Do you understand? Yes, I do. All right. I want you to describe a famous business person that you know. Here is your cue card. Thank you. And here is a pencil. Thank you. You can take a minute to make some notes if you wish. After that, you're going to get 2 minutes to speak about this topic. Thank you. Now you have 1 to 2 minutes to speak about this, so don't worry if I stop you. I'll let you know when your time is up. Could you start speaking, please? Yes. The business person that I would like to talk about is Elon Musk. So the reason that I want to talk about him is because he's both an engineer and an entrepreneur. So he's the CEO, chief engineer, founder of SpaceX. SpaceX deals with the manufacturing, designing of spacecraft. So I think I'd mentioned that I'm interested in aerospace engineering. Center number BN35, the examiner number. Do you have your ID? Yes, please. May I see it, please? Thank you. All right. Thank you. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you a few general questions about yourself. So first of all, where do you live? I live in Dhaka. So Dhaka is a very interesting city. That's because it's the busiest city in Bangladesh. And because of being the busiest, it has a lot of opportunities. So people from all the districts of Bangladesh pour inside Dhaka. But for the same reason, it is one of the most chaotic and very congested. So it takes a lot of time for people to go from point A to point B. All right. What do you like about staying in Dhaka? So what I like most about staying in Dhaka is that everything is close to you. For example, the place where I live, I have a hospital nearby. I have my laundry nearby. I have a grocery store. Hello, welcome to IBM IELTS Academy. This is the speaking section of the IELTS exam. The interview will take about 15 minutes and I will ask you some questions in 3 parts, okay? Examiner is Sarah Parker and examiner number is 792021. Candidate is Zainab Naseh and candidate number is 2567892. Welcome. Thank you. Can you tell me your full name, please? My full name is Zainab Naseh. Okay, where are you from? I'm from Oman, Muscat. May I see your ID card? Yeah, here you are. Thank you. Yeah. Thanks. Go. So, do you work or study? I work actually. And can you tell me what's your job? I work in Law Institute and we work for businesses, startups, and give them some advice, legal advice actually. Mm-hmm. How important is the internet to you? A lot. I use internet for my work, for my study, and for my life, my habit, in my if I want to do a research, প্রতিদিন অফিসে ঢোকা থেকে বের হওয়া পর্যন্ত আমাদের অসংখ্যবার ইংরেজি ব্যবহার করতে হয়। মর্নিং আফির। একটা বিজনেস প্রেজেন্টেশন দিতে কিংবা একটা মিটিং পরিচালনা করতে প্রয়োজন হয় প্রফেশনাল ইংলিশের। All said then, please remember to send the meeting minutes to everyone. And we're adding all of these features to our product and checking back next week. Great meeting, everyone. কিংবা ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করতেও আপনার প্রয়োজন professional English. Thank you for the feedback, Mr. Hammond. I'll incorporate all of it and get back to you in an hour. চাকরি, ব্যবসা কিংবা ফ্রিল্যান্সিং, আপনি যেই পেশায় থাকুন না কেন, ইংরেজির মাধ্যমে আপনাকে এক ধাপ এগিয়ে রাখতেই আমি নিয়ে এসেছি আমার নতুন কোর্স ইংলিশ ফর প্রফেশনালস।
থাকছে স্মার্ট ইমেল রাইটিং টেকনিক্স, বিজনেস প্রেজেন্টেশন হ্যাকস আর আপনার অফিসের বিভিন্ন সিচুয়েশনের রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস। বিজনেস ক্লায়েন্টদের সাথে ইংরেজিতে নেগোশিয়েট করবেন কিভাবে, ভালো সিভি বা কভার লেটার লিখবেন কিভাবে, একটা উইনিং প্রেজেন্টেশন কিভাবে দিবেন, সবই শেখা যাবে এই একটি কোর্সেই। এখনই ভর্তি হয়ে যান ইংলিশ ফর প্রফেশনালস কোর্সে আর প্রফেশনাল ইংরেজি শিখে এগিয়ে থাকুন আপনার ক্যারিয়ারে। ভিজিট করুন Hello, please take a seat. My name is Ash Patel. Can you tell me your full name, please? Hello, Mr. Ash. My name is Li Junchen. Can you tell me where you're from? China. Can I see your identification, please? Yes.